evaluate integral 0 to pi x by 1 plus sin x. Evaluate integral 0 to pi x by 1 plus sin x dx ని గణించండి. దీనికి సాధన సొల్యూషన్. Let I equal to given integral 0 to pi by x by 1 plus sin x dx. I equal to integral 0 to pi x by 1 plus sin x dx అనుకుందాము. దీనిని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. So this is the equation 1. Here from properties of definite integral, integral a to b f of x dx, that is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. Integral a to b f of a plus b minus x dx. That is equal to, here this is totally f of x. In f of x, we have to replace x with a plus b minus x. A plus b, 0 plus pi minus x. Integral 0 to pi, 0 plus pi minus x by 1 plus sin 0 plus pi minus x dx. That is equal to integral 0 to pi, pi minus x by 1 plus sin of 180 minus theta, sin theta, sin x dx. The equation number 2. Adding 1 and 2. Adding first equation and second equation. I plus I to I, that is equal to integral 0 to pi. In first equation, x by 1 plus sin x. In second equation, pi minus x by 1 plus sin x dx. This is equal to integral 0 to pi 1 plus sin x LCM x plus pi minus x. This is dx. X cancel, pi constant take outside. Integral 0 to pi 1 by 1 plus sin x dx. 1 plus sin x dx. That is equal to pi into integral 0 to pi 1 by 1 plus sin x. Now multiply and divide with 1 minus sin x. Multiply with 1 minus sin x and divide with 1 minus sin x dx. That is equal to pi into integral 0 to pi 1 into 1 minus sin x, 1 minus sin x by 1 plus sin x into 1 minus sin x, a plus b into a minus b, a square minus b square, 1 minus sin square x, 1 minus sin square x means cos square x. This is cos square x dx. That is equal to pi into integral 0 to pi 1 by cos square x secant square x minus sin x by cos square x. Sin x by cos square x అంటే tan x into secant x dx. Sin x by cos square x, sin x by cos x into cos x, tan x into secant x. Pi into integral 0 to pi secant square x dx minus pi into integral 0 to pi tan x into secant x dx. Integral secant square x, that is tan x 0 to pi, integral secant square x tan x minus pi into integral tan x into secant x 0 to pi, pi into upper limit tan pi minus tan 0, tan pi minus tan 0 minus pi into secant pi minus secant 0
secant pi minus secant 0. Tan pi 0, tan 0 0. This value totally 0. Minus pi into secant pi minus 1, secant 0 1. So minus 1 minus 2 into pi, minus 2 into minus pi 2 pi. His value is 2i equal to 2 pi. That means I equal to pi. I means integral 0 to pi x by 1 plus sin x dx, that is equal to pi. Integral 0 to pi by 0 to pi x by 1 plus sin x dx ని గణించండి. ఇక్కడ మనం ఇచ్చిన సమాకలనంని I అనుకుందాం. లెట్ I ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ 0 టు పై x by 1 plus sin x dx. దీనిని ఒకటో సమీకరణం అనుకుందాం. మనకు నిశ్చిత సమాకలనం ధర్మాల నుండి ఇంటెగ్రల్ a టు b f of x dx ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ a టు b f of a plus b minus x dx. అంటే ఇందులో x ఉన్న చోట మనం a plus b minus x రాయొచ్చు. a 0 plus pi minus x. ఇక్కడ కూడా 0 plus pi minus x dx. ఇది pi minus x, ఇది sin of 180 minus theta అంటే sin theta, sin x dx. దీనిని రెండో సమీకరణం అనుకుందాం. 1, 2లను కూడగా 2i ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ 0 టు పై. మొదటి సమీకరణంలో x by 1 plus sin x, రెండవ సమీకరణంలో pi minus x by 1 plus sin x dx అవుతుంది. ఈ రెండింటిని కూడితే మనకు 1 plus sin x ని కాసాగ్గా తీసుకుంటే లవంలో x plus pi minus x ఉంటుంది. x క్యాన్సల్ అవుతుంది. ఈ పై స్థిరాంకం కాబట్టి బయటికి తీస్తే ఇంటెగ్రల్ 0 టు పై బై 1 plus sin x dx అవుతుంది. ఇప్పుడు లవహారాల్ని 1 minus sin x చేత గుణించగా 1 into 1 minus sin x, ఇక్కడ 1 plus sin x into 1 minus sin x, a square minus b square, 1 minus sin square x, cos square x. 1 by cos square x అంటే secant square x, sin x by cos square x అంటే tan x into secant x. ఇప్పుడు వీటిని రెండుగా విడగొడదాం. ఇంటెగ్రల్ secant square x అంటే tan x, ఇంటెగ్రల్ tan x into secant x అంటే secant x. tan x ఎగువ అవధి మైనస్ దిగువ అవధి, ఇక్కడ కూడా ఎగువ అవధి మైనస్ దిగువ అవధి రాస్తే secant pi మైనస్ secant 0. tan pi విలువ 0, tan 0 విలువ 0, మొత్తం ఇది 0. secant pi విలువ -1, secant 0 విలువ 1, ఇది -2 అవుతుంది. -2 ఇంటూ మైనస్ పై 2 పై. 2i ఈక్వల్ టు పై, 2 పై. I ఈక్వల్ టు పై. I అంటే ఇచ్చిన సమాకలనం 0 టు పై x by 1 plus sin x dx ఈక్వల్ టు పై. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, రాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్. ఎవాల్యుయేట్ ఇంటెగ్రల్ 0 టు పై x sin cube x by 1 plus cos square x dx. Solution. Let I equal to integral 0 to pi x sin cube x by 1 plus cos square x dx. So this is equation number 1. దీనిని సమీకరణం 1 అను. Again property integral a to b f of x dx, that is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. ఈ ప్రాపర్టీ నుండి by using the property of definite integrals, integral a to b f of x dx equal to integral a to b f of a plus b minus x dx, that is equal to, అంటే instead of x we can write a plus b minus x. Here instead of x, a plus b, 0 to pi, 0 plus pi minus x. Sin cube 0 plus pi minus x by 1 plus cos square 0 plus pi minus x dx, that is equal to integral 0 to pi minus x into sin of 180 minus theta sin theta, that is sin cube x by 1 plus
cos of 180 minus theta, minus cos theta. Again cos square means plus cos square x dx. So this is equation number 2. Adding 1 and 2. Adding 1 and first equation and second equation. I plus I, 2i, that is equal to integral 0 to pi. In first equation, x sin cube x by 1 plus cos square x plus in second equation pi minus x into sin cube x by 1 plus cos square x dx. That is equal to integral 0 to pi 1 plus cos square x LCM x sin cube x plus pi sin cube x minus x sin cube x dx. X sin cube x sin cube x cancel. Here pi constant outside, pi into integral 0 to pi sin cube x by 1 plus cos square x dx. Now we can write this is as, that is equal to pi into integral 0 to pi sin cube x. We can write sin square x into sin x. Sin square x 1 minus cos square x into sin x by 1 plus cos square x dx. 1 plus cos square means sin square. Sin square x into sin x, sin cube x. So we can write sin cube x as 1 minus cos square x into sin x dx. Now let cos x equal to t minus sin x dx minus sin x dx, that is equal to dt. Differentiating on both sides. Now we have to change the limits also. When x equal to 0, t equal to cos 0, 1. When x equal to pi, cos pi minus 1, minus 1. This is equal to pi limits minus 1 to 1. 1 to minus 1. When x equal to 0, t equal to 1. When x equal to pi, t equal to minus 1. That means limits 1 to minus 1. 1 minus cos square x, that means t square, by 1 plus cos square x, 1 plus t square. Sin x dx, that is minus dt. Minus dt. That is equal to pi into integral 1 to minus 1. This is equal to t square minus 1 by 1 plus t square dt. Multiply with minus t square minus 1 by dt. That is equal to pi into integral 1 to minus 1. We can write t square plus 1 minus 2 by 1 plus t square dt. Plus 1 minus 2 minus 1. Pi into integral 1 to minus 1. T square plus 1 by 1 plus t square means 1. 2 by 1 plus t square dt. That is equal to pi into integral 1 into dt t minus 2 into integral 1 by 1 plus t square tan inverse of t, limits 1 to minus 1. Now that is equal to pi into first upper limit minus 1 minus 1 minus 2 into
tan inverse of -1 minus lower limit 1 minus 2 tan inverse of 1. Upper limit in place of t substitute -1, lower limit in place of t 1. Pi into -1 tan inverse of minus x minus tan inverse x minus minus plus 2 into tan inverse of 1 minus 1 minus into minus plus 2 tan inverse 1. Pi into -1 minus 1 minus 2 2 tan inverse 1 plus 2 tan inverse 1 4 tan inverse 1. That is equal to pi into -2 plus 4 into tan inverse 1 means pi by 4. Pi into -2 4 cancel pi. That is equal to pi into pi square minus 2 pi. I square minus 2 pi. This is the 2i value equal to pi square minus 2 pi. I equal to pi square by 2 minus pi. Pi square by I equal to pi square by 2 minus pi. That means I means integral 0 to pi x sin cube x by 1 plus cos square x dx. That is equal to pi square by 2 minus pi. Pi square by 2 minus pi. So this is the answer for one problem. This is the long answer question. In Telugu medium, integral 0 to pi x sin cube x by 1 plus cos square dx ని గణించండి. ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన సమాకలనముని ఇచ్చిన సమస్యని I అనుకుందాం. I ఈక్వల్ టు ఇంటెగ్రల్ 0 to pi x sin cube x by 1 plus cos square dx. దీనిని ఒకటవ సమీకరణం అనుకోండి. మనకు నిశ్చిత సమాకలనం ధర్మాల నుండి ఇంటెగ్రల్ a to b f of x dx. That is equal to integral a to b f of a plus b minus x dx. ఇక్కడ a అంటే 0, b అంటే పై, x ఉన్న చోట మనం a plus b minus x రాయాలి. 0 plus pi minus x into sin cube 0 plus pi minus x 1 plus cos square 0 plus pi minus x dx. Pi minus x into sin of 180 minus theta sin cube x cos of 180 theta minus cos theta కానీ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అవుతుంది cos square x. ఇప్పుడు దీని రెండవ సమీకరణం అనుకోండి. 1, 2లను కూడగా I plus I 2i ఇంటెగ్రల్ 0 to pi మొదటి సమీకరణం నుండి x sin cube x by 1 plus cos square x, రెండవ సమీకరణం నుండి pi minus x sin cube x by 1 plus cos square x dx. ఇప్పుడు ఈ రెండింటిలో 1 plus cos square x ని కాసాగుగా తీసుకున్నట్లయితే ఈ రెండిట్లలో 1 plus cos square x లవం సమానంగా ఉంది, హారం సమానంగా ఉంది కాబట్టి లవాన్ని కూడదాం. x sin cube x plus pi into sin cube x minus x sin cube x. x sin cube x ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ క్యాన్సల్ అవుతుంది. పై స్థిరాంకం కాబట్టి బయటికి తీసి ఇంటెగ్రల్ 0 to pi sin cube x by 1 plus cos square x. ఈ sin cube x ని మనం 1 minus cos square x into sin x గా రాయొచ్చు. ఎందుకంటే 1 minus cos square x అంటే sin square x. sin square x into sin x sin cube x. ఇప్పుడు cos x ని t అనుకున్నట్లయితే ఇరువైపులా అవకలనం చేస్తే మైనస్ sin x dx ఈక్వల్ టు dt అవుతుంది. అవధులను మార్చగా x విలువ 0 అయినప్పుడు t ఈక్వల్ టు cos 0 అంటే 1, x విలువ పై అయినప్పుడు t ఈక్వల్ టు cos pi మైనస్ 1. ఇప్పుడు ఇందులో ఏ విలువల్ని ప్రతిక్షేపిస్తే ఇంటెగ్రల్ పై ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ 1 to minus 1 minus t square by 1 plus t square sin x dx అంటే మైనస్ dt వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మైనస్ దీంతో గుణిస్తే t square minus 1 by 1 plus t square into dt వస్తుంది.
ఇక్కడ మనం ఈ టీ స్క్వేర్ మైనస్ 1ని టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 మైనస్ 2గా రాయొచ్చు బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ డిటి. ఇప్పుడు దీన్ని విడగొడితే టీ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ అంటే 1, 2 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ డిటి. 5 ఇంటూ ఇంటెగ్రల్ 1 డిటి అంటే టీ, 2 కాన్స్టెంట్, ఇంటెగ్రల్ 1 బై 1 ప్లస్ టీ స్క్వేర్ అంటే tan స్క్వేర్ టీ, అవధులు 1 నుంచి -1. ఫస్ట్ ఎగువ అవధిని ప్రతిక్షేపిద్దాం -1, టీ ఉన్న చోట -1 ఇంటూ -2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ -1 మైనస్ దిగువ అవధి 1 - 2 ఇంటూ tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 1. ఇప్పుడు -1 tan ఇన్వర్స్ ఆఫ్ మైనస్ తీటా అంటే tan ఇన్వర్స్ తీటా మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 2 tan ఇన్వర్స్ 1 అవుతుంది. -1 మైనస్ మైనస్ ప్లస్ 2 tan ఇన్వర్స్ 1 -2 ప్లస్ 4 tan ఇన్వర్స్ 1. 5 ఇంటూ -2 ప్లస్ tan ఇన్వర్స్ 1 అంటే 5/4, 4 క్యాన్సల్ వచ్చి -2 ప్లస్ 5 అవుతుంది. 5 ఇంటూ 5 5 స్క్వేర్, 5 ఇంటూ -2 -2. ఇది 2i విలువ, కాబట్టి i విలువ పై స్క్వేర్ బై 2 -5 అవుతుంది. కానీ i అంటే ఇంటెగ్రల్ 0 టు పై x sin క్యూబ్ x బై 1 ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ dx విలువ. ఇది నాకు సమస్య. మిగిలిన సమస్యల్ని మనం తర్వాత క్లాస్‌లో చర్చిద్దాం. థాంక్ యూ.